Hi, this is Sangjukta Ghosh. Hope you are well. You all know that we are going through a difficult time. We are instructed to stay at home for the deadly virus, which has been declared as pandemic by WHO. So we are not in connection for a long period. তাই আমাদের স্কুল থেকে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। Hope this class will help you. So, today we are going to discuss one of the most popular sonnets by William Shakespeare. That is, Shall I Compare Thee to a Summer's Day? This one is the sonnet number 18 of his collection of sonnets. But before starting line by line analysis, I would like to give you a brief idea about what a sonnet is. দেখো, a sonnet is a 14-line poem written in iambic pentameter. The word sonnet has been derived from an Italian word sonetto, which means a song or sound. We can divide sonnets into two types. One is Petrarchan and the other is Shakespearean sonnet. Petrarchan sonnet can be divided into a rhyming octave, which consists of first 8 lines of the poem, and a rhyming sestet, which consists of the last 6 lines of the poem. Whereas Shakespearean sonnets are divided into 3 quadrants, each having 4 lines and a couplet having 2 lines. আচ্ছা, এবার এই হিস্ট্রিটা একটু জেনে নিতে হবে আমাদের, কি যে শেক্সপিয়ার 154টি সনেট লিখেছিলেন। বাট বিফোর রাইটিং সনেট He was already popular by writing dramas. সো যাই হোক, এই 154টা সনেটের মধ্যে দ্য মেজরিটি অফ সনেটস 1 to 126 are addressed to a young man, and the later sonnets are addressed to the dark lady, and the last two, that is 153 and 154, are addressed to Cupid. So আমাদের সিলেবাসে যে সনেটটি আছে সেটা অ্যাড্রেস করা হয়েছে ইয়াং ম্যানকে। ইটস অলমোস্ট ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট দিস সনেট ইজ অ্যাড্রেস টু আ ইয়াং ম্যান। এবার কে এই ইয়াং ম্যানটা, এই নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি আছে। This young man may be his patron, Mr. W.H., Earl of Southampton. সো এই গেল আমাদের শেক্সপিয়ারের সনেটের কথা। তো এবার এই কবিতাটি আমাদের বুঝতে গেলে ফার্স্ট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ দিস পোয়েম। তোমরা যদি এই পোয়েমটা দেখো তো দেখবে যে দিস পোয়েম হ্যাজ 14 লাইন্স having 3 quadrants and a couplet, and each quadrant consists 4 lines and couplet is of 2 lines. বেশিরভাগ সনেটেই উনি এই স্ট্রাকচারে লিখতেন। এবার আমরা দেখব রাইম স্কিমটা, এই সনেটের রাইম স্কিমটা কি। আচ্ছা, রাইম স্কিম কি? হোয়াট ইজ আ রাইম স্কিম? Rhyme scheme is a pattern of rhyme at the end of each line of a poem, and it is usually referred to by using letter to indicate which lines rhyme. So, okay, let's read the first 2 lines to understand the rhyme. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. দেখো, ফার্স্ট লাইনের লাস্ট ওয়ার্ডটা হলো ডে। যদি ফার্স্ট লাইনকে আমরা এ লেটার দিয়ে নামকরণ করি, তাহলে সেকেন্ড লাইনের লাস্ট ওয়ার্ডের টেম্পারেট, এটাকে আমরা কী দেবো? বি। কজ দুটি
লাইনের লাস্ট ওয়ার্ড ম্যাচ করছে না, সো ডিফারেন্ট রাইম স্কিম। এবার কামিং টু দ্য নেক্সট টু লাইন্স, rough winds do shake the darling birds of May, and summer's leaves hath all too short a date. So আমরা দেখতে পাচ্ছি first line is rhyming with the third line and the second with the fourth. So the rhyme scheme of the first quadrant goes like this: A B A B. এরকম করে পুরো কবিতাটা রাইম স্কিম দাঁড়াবে এ বি এ বি, সি ডি সি ডি, ই এফ ই এফ, জি জি। দেখো প্রতিটা কোয়ার্টারে আমরা লেটারগুলো চেঞ্জ করেছি, কারণ একবার একটা কোয়ার্টারে একটা লেটার ইউজ করার পর পরের কোয়ার্টারে আমরা লেটারগুলোকে চেঞ্জ করে থাকি। দ্য সেকেন্ড থিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পোয়েম ইজ মিটার। প্রত্যেকটা পোয়েমের একটা নির্দিষ্ট মিটার বা বিটের ওপর বেস করে পোয়েম কিন্তু লেখা হয়। এই কবিতাটি লেখা হয়েছে আয়াম্বিক পেন্টামিটারে। বিভিন্ন ধরনের তো বিট হয়, আগেই বললাম। তো আয়াম্বিক মিটারটি কেমন? প্রথমে একটু আস্তে, তারপর একটু জোরে। দেখো কবিতাটা এইভাবে পড়তে হবে: শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু সামার্স ডে। স্ট্রেসডের স্ট্রেসডের কম্বিনেশনে একটা ফিট হয়। তো এইখানে প্রতিটা লাইনে, কবিতার প্রতিটা লাইনে দেখো দেখবে 5টা করে ফিট আছে। সো 5টা করে এই কম্বিনেশনটা আছে, সেই জন্য এটাকে পেন্টামিটার বলা হচ্ছে। ওকে, now we will start with a line by line explanation of the poem. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. In the first line of the poem, the speaker asks if he should compare his friend to a summer's day. So the speaker starts the poem with a question, which is also the title of this poem. And now look at this next line. Thou art more lovely and more temperate. Here thou means you. This is poetic use. And temperate means moderate, restraint. দেখো, when we talk about temperate climate, we talk about climate which is neither too hot nor too cold. It's a moderate kind of temperate. So, his friend is more beautiful and more consistent than a summer's day. তোমরা জানো যে আমাদের এখানে সামার সিজনটা ইজ নট সো প্লেজেন্ট, বাট শেক্সপিয়ার একজন ইংলিশ পোয়েট। ইংল্যান্ডে সামার খুব প্লেজেন্ট একটা সিজন। ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ওয়ার্মথ অ্যান্ড হ্যাপিনেস। বছরের বেশিরভাগ সময়ে ঠান্ডা থাকায় সামারকে ওরা খুব খুব এনজয় করে, তাই সামারের কথা কবি এখানে বলেছেন। So in the first line he asks a question, and in the second line answers this question by saying his friend is more lovely. It might appear to be flattering, but Shakespeare here provides arguments to prove his point of view, যে তার বন্ধুর বা বন্ধুর সৌন্দর্য বা বন্ধু গ্রীষ্মের দিনের থেকেও বেশি সুন্দর। So his friend is beyond this such worldly comparison. In next lines, he shows summer day is found inconsistent. It tends towards extremes. It has flaws. চলো লাইনগুলো পড়ি। Rough winds do shake the darling birds of May. What do you mean by rough winds? Rough winds that blows at high speed shake the newly formed birds of spring season. দেখো এখানে মে মাসটার কথা বলা হয়েছে। মে ইজ আ মান্থ অফ স্প্রিং সিজন, and in England summer starts from June.
So this rough wind spoils the beauty of nature. দেখো কবি এখানে বার্ডসকে ডার্লিং বলেছেন, কারণ বার্ডস আর ভেরি বিউটিফুল। And summer's lease hath all too short a date. আচ্ছা, লিজ ইজ এ লিগাল ওয়ার্ড। সামার্স লিজ বলতে কবি এখানে সামারের ডিউরেশনটাকে বোঝাতে চেয়েছে। লিজ মিনস টু গিভ আউট সামথিং ইন রেন্ট কন্ট্রাক্ট। কোনো একজনের কাছে যে জিনিসটা নেই সে যদি অন্যের কাছ থেকে এটা রেন্ট লিজে নেয় এবং একটা নির্দিষ্ট টাইমের পর সেই জিনিসটা তাকে ফেরত দিয়ে দিতে হয়, সেটা তার নিজের নয়। The poet has used this word because the poet is considering a year as a whole. And in a year, there are different seasons. একটা ইয়ারে অনেকগুলো সিজন থাকে, and each season occupies a specific time span. So এখানে কবি বলছেন এই জন্য যে each season has taken lease of some part of the year. It will soon pass away. একটা সিজন শেষ হলে আর একটা সিজন শুরু হবে। One season will not continue forever. So this season will also have its natural end. In the next quadrants, the excessive heat of the sun and the cloudy weather reveals its inconsistencies. সেই জন্য বলেছেন, sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. Here the eye of heaven refers to sun. Sometimes সূর্য খুব বেশি ব্রাইটলি শাইন করে। The sun shines too much or very brightly, and weather becomes hot, we feel hot. And sometimes his brightness is overshadowed by dark clouds. হিজ বলতে এখানে কবি সূর্যের কথা বলতে চেয়েছেন। সূর্যকে ম্যাসকুলিন জেন্ডার ধরা হয়। কমপ্লেক্সন হলো কালার, অ্যান্ড ডিমড রেফার্স টু সামথিং দ্যাট বিকামস লেস ব্রাইট। সো দ্য সান ইন সামার ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল। অ্যান্ড পরের লাইনে কি বলা হয়েছে? এভরি ফিয়ার ফ্রম ফিয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স by chance or nature's changing course untrained. So everything loses its beauty with the passage of time. Every beautiful thing, however beautiful it may be, it is destined to fade. দেখো এখানে দুটো ফেয়ারের কথা কবি এখানে বলেছেন। The first fair refers to all beautiful objects, and the second fair refers to, or the second fair stands for beauty as a whole. So the beauty of all the beautiful things will fade away by accident or by the law of natural process of decay. সেই জন্য বলছেন যে বাই চান্স অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনট্রেন্ড। দেখো তোমরা থার্ড কোয়ার্টারের ফার্স্ট ওয়ার্ড বার্ড, ওখানে একটা টার্ন নেওয়া হচ্ছে। প্রথম যে দুটি কোয়ার্টারেন আমরা পড়লাম সেখানে একটা সাজেশন বা কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে, এবং 9th লাইনে টার্ন নিয়ে থার্ড কোয়ার্টারে সেই কোয়েশ্চেনটা বা সেই সাজেশনটা একটা সলিউশন দেওয়া হয়। শেক্সপিয়ার এইরকম ফর্মেটে তার সনেটগুলো লিখেছিল। সেই জন্য বলছেন, বাট thy eternal summer shall not fade. So the poet wants to say, but in contrast, his friend's youthful beauty will never fade. এখানে thy refers to your. His friend will never lose possession of the gift that he has or that he wants. সেজন্য কি বলছেন? nor lose possession of that fear thou wast. সো কবির বন্ধুর যে সৌন্দর্যটা আছে সেটা সে
হারাবে না। Nor shall death brag, nor shall death brag the wanderest in its shade. Though death is all powerful, death will not have the chance to boast about conquest over the friend's life. দেখো ডেথকে এখানে পার্সনিফাই করা হয়েছে। পার্সনিফিকেশন বলতে আমরা বুঝি পার্সনিফিকেশন ইজ দ্য অ্যাট্রিবিউশন অফ হিউম্যান কোয়ালিটিস টু দ্য নন হিউম্যান বিংস আর নন লিভিং এন্টিটিস। আর ব্র্যাগ মানে কোনো কিছু গর্ব করে বলা, বোস্টফুলি বলা। His friend will never fall into the clutches of death, as he would immortalize his friend's beauty by preserving his beauty in his lines. তাই তিনি বলছেন, when in eternal lines to time thou growest, his beauty or worthiness will increase with time as he will record his beauty in his verse. দেখো লাস্ট কাপলেটে পুরো কবিতাটার সামারি করা হয়েছে। The theme of the previous 12 lines is condensed into the last 2 lines. কি বলছে সেখানে? So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. So কবি এখানে কি বলতে চাইছেন? যে as long as men would live and breathe, this verse would be read. And so long as men will read this poem, his friend's beauty will be celebrated or reminded of. এখন এই দিস বলতে কবি এই সনেটের কথাই বলেছেন। এই সনেটটি কবির বন্ধুকে, কবির বন্ধুর সৌন্দর্যকে কিন্তু ইমর্টালাইজ করে রাখবে। So in this poem, the poet tells us about the longevity of art over beauty. Hopefully you have understood the poem. Thank you.